Всем привет, дорогие зрители канала ShuffleTV. Меня по-прежнему зовут Владимир, и сегодня продолжаем, стрим-день. Теперь сольный стрим по игре Call of Cthulhu. Зов Cthulhu, если удобнее, дабы поскорее, точнее побыстрее вернуться в эту игру, ибо мне на первом стриме она очень понравилась. Я понял, что она совсем не страшная, как хотелось бы, но зато она очень атмосферная. Сейчас небольшой, как всегда в начале стрима, небольшие технические, в общем, действия надо сделать. Я забыл написать на ютубе анонс. Сейчас простенько и со вкусом напишем и начнем. Чуть раньше я начал. Ну вот как раз я раньше начал, и есть у меня время, чтобы технические неполадочки всякие поправить. Так, оп. Ой, не то пальто. 5 секунд. Давайте пока запустим игру. Скорее всего, придется ее заново уловить. Захватывать, так сказать. И еще, если что, прямо сейчас на канале Пророка, ссылка есть под трансляцией, у нас, точнее, у него проходит стрим по Escape from Tarkov после вайпа. То, как сегодня там обнулили, они решили начать проходить. Так, это мы нафиг отсюда. Сюда подпись есть, отправить, все. Ссылочка на канал. Есть. Что-то я поторопился, да. Ну, бывает у меня, что я что-то не рассчитываю немножко время. Получается вот такие вот казусы. Ну, все, это заняло буквально 3 минуты. И я думаю, в дальнейшем ничего такого не будет. Сейчас подожду загрузку главного экрана и захватим. Насколько я помню, захватилась она в прошлый раз без каких-либо проблем. Надеюсь, что сейчас тоже это будет беспроблемно. Объясню, почему такая проблема вообще, что мне надо заново ее захватывать. Я случайно удалил целую сцену, когда там поправлял немножко оформление. И сейчас приходится немножко все менять. Так, Cthulhu. Видите, все идеально. Вот с первого раза, без каких-либо проблем. Нажимаешь захватить игру, и она ее тут же захватывает. Все идеально. Давайте загрузить. Глава 6. Особняк Хокинсов. Пирс проснулся в лечебнице для душевнобольных, обустроенной в подвале Риверсайдского института. Он познакомился с доктором Колден, подругой Брэдли, которая помогла ему сбежать. Бродя по коридорам этого заведения, которое находится в полной власти доктора Фуллера, Пирс разговаривает с человеком по имени Фрэнсис Сандерс. Перед смертью на глазах у детектива он обвиняет Сару Хокинс в том, что это она виновата в его мучениях. Пирс, наконец, покидает проклятое здание в сопровождении Брэдли и Колден. Товарищи, по несчастью, решают использовать особняк Хокинсов в качестве укрытия. Вот так. Погрузиться в безумие. Погружаемся. На сцену. Я помню, чем ужасным закончился прошлый стрим. Глаз Ктулхи, похоже. Who goes there? That nightmare again. I need a drink. Ну, бухать я не буду. Потому что я сам противник этого дела, да и в принципе зачем. Давайте спустимся вниз. Просто по дневнику. You're awake, Mr. Pierce. How do you feel? Did I sleep long? The day is only starting. It's fine. Все в порядке, ты должен быть мертв. How's our fugitive?
Dr. Fuller hasn't reported your disappearance to the force, but that'll come soon. Bradley? Who else would it be? Mr. Pierce, are you all right? You look like you saw a ghost. There are things I can't explain. Tell us, Что с его взглядом? what happened? Угу. Не хватает ничего-то. Вы должны быть мертвы. Да ё-моё, как так-то? Вы доктор Колден? I heard you talking earlier. Why am I not surprised? Если I надо get сделать the погромче, impression напишите you two обязательно. don't get along. Intrusive and not very clever. Anyway, let's get back to the business at hand. Так, погоди, 5 секунд. Я проверю, все ли у вас так звук идет и мой голос идет. I heard you talking earlier. Why am I not surprised? I get the impression. Intrusive and not very... Anyway, Так, ладно, это мы уже говорили. Вы видели, что Чарльз жив? What I'm sure of now is that the Hawkins case isn't just an accident. and what brings you to that conclusion? The fact that Charles Hawkins survived the fire. I don't understand. Mr. Hawkins was buried. That's what he would have you believe. I have a hard time believing you. You were there, Bradley. You even opened fire on him. I'd remember that. Why would he fake his own death? Do you think he covered up his wife's murder? That's possible. Seems hard to swallow. Я Don't you сейчас have Саша anything more посмотрю, чуть concrete, погромче Pierce? тебе сделаю. Приходится напрягать слух. Bradley, what do you remember? I don't understand your question. The night we went into the Hawkins mansion. You don't seem to remember the tunnels and what occurred there. No memory of going down any tunnel. No, we were in the manor, then, Then what? the rest is quite blurry. I don't recall how I came back home. And then? I went to visit you at the hospital and called on Marie's help to get you released. And you don't remember the events of the tunnel. I don't. Let's talk about something else. Интересно. Dr. Fuller seems to be leaving a trail of corpses. Not to mention those strange machines, chains, and tools of all kind. Yes. I've been telling you that Fuller uses his patients as guinea pigs. Очень странная What I анимация у saw нее, да? was more akin to torture странно. than medicine. Do you even hear what you're saying? Dr. Fuller is highly respected. It's the truth, Ethan. Опять же, с другой And I'll стороны, prove it графон to вроде you. как приятный. I'm listening, Mr. Pierce. Given the energy he pours into Riverside, I presume it was Приветствую, Нонград. Fuller's creation. His father's, to be correct. Если надо сделать погромче, He was a скажите. surgeon on board the Scylla. He founded the hospital in 1904 with funds from the Hawkins family before he died and his son Thomas Fuller took over. Two families inextricably linked. Most island families are Мутная that игра. way. Captain Fitzroy's Мне father нравится was пока also a что seaman aboard the здесь Scylla. атмосфера. Powerful Атмосфера families прям dominate прекрасна. everything. На первом Yes. стриме я прям And с as you could удовольствием tell, играл. Dr. Хоть Fuller и was страшного like тут some ничего ровно. crazed emperor. He wouldn't be happy if he knew we were snooping around. Но она вроде как не длинная. То I есть don't стрима fear him. еще за Do 2 you wish стрима to где-то know мы anything пройдем. else? За 2-3. Так, Сару Хокинс повесили в I found a лечебницу. file bearing Sarah Hawkins' name in the Institute's basement. It makes sense. A powerful family like the Hawkins had the means to hide such a disgrace. But everyone knows the Fullers have been taking care of the Hawkins for at least a generation. And А all мутно, were кстати, в aware каком of Mrs. смысле? Hawkins' fragility. То есть она Perhaps, непонятная, ты but имеешь no в one виду? would Или то, allow что a она... psychiatric internment. В From каком what I смысле? read in the file, Fuller used her as a subject of his experiments. Francis Sanders and Sarah Hawkins, subjects of Dr. Fuller. Why those two? Так, это... Брэдли мы, по-моему, поговорили, а до этого мы не можем пока что говорить. I met a Francis Sanders. Do you know him?
Of course, he's a patient. Or was. I haven't seen him since Dr. Fuller had him transferred to the basement. He knew Sarah Hawkins, and that's what killed him. What? How did he die? I'm not sure I can explain. Я тоже думаю, что ты не сможешь это Tell me объяснить. how Mr. Sanders died. Он называл его бродягой. I didn't see what, but something was there with us. Of what do you speak? Sanders said it was Sarah Hawkins' visitor. He spoke of it like a living being. Sarah Hawkins? Have I missed something here? This makes no sense. I don't see how it can help crack the Hawkins case. You really think she's involved? How could she have murdered Mr. Sanders? Francis Sanders mentioned Mrs. Hawkins just before dying. It's no coincidence. You know, Francis Sanders was a well-known art collector. I guess you can still pay a visit to his wife, Irene Sanders. An art collector, you say? That's probably how they met. Главный герой If you голоса. plan on having dinner at the Sanders household, please Ну, spare the widow буквально of the tale of her несколько late husband's секунд suffering. назад он I и don't был, agree. в принципе. She deserves the truth. But that truth may be biased. We don't know the bottom of it. Сохранять благоразумие после того, что мы видели. He's right. We can't ignore the truth. But it could drive her mad. Better madness than ignorance. Я... Very well. Ладно, I'll go to see Francis's widow. там ему и место. Perhaps I'll find a link between her husband's death and Sarah Hawkins. Don't end up in the hospital this time. I'll do my best. Let us go now and learn the truth about what's happening on this island. Поговорите с вдовой Сандерса. Он говорит перед смертью. Резиденция Сандерса. Тут вообще не дают погулять по миру, тут тебя просто в локации перемещает сразу же. Пирс, Колден и Брэдли решили объединить усилия, чтобы раскрыть дело Сары Хокинс. У них есть новый след. Фрэнсис Сандерс, коллекционер живописи и друг художницы, который погиб на глазах у Пирса. Детектив идет к нему домой, чтобы поговорить с его вдовой о госте, которого несчастный упоминал перед смертью. What can I do for you, sir? Mrs. Sanders, I'm a private detective. We must talk about your husband and his ties to Sarah Hawkins. Can I come in? You may. However, before we go any further, please know that my husband died yesterday. That is precisely what brings me. Опа! Well, well, look who's here. You know each other. We met briefly. Time enough to iron out a few matters. The main thing is that we understood one another. The brave detective has a talent for sticking his nose into my business. I bump into her every time I'm investigating someone's death. It's a small island, Detective. My island. It's better that it's you bumping into me. You're Какая? investigating Francis' Appreciate it. death. Why? Who hired you? I spoke to Francis before he died. His story suggests a link to a case I'm working on. Well, since this business has got nothing to do with me, I'll be in your husband's office, Irene. We'll carry on later. Very well, Miss Baker. Very well. This way, Mr. Pierce. And do make yourself comfortable. It would seem that you have much to tell me. May I inquire as to when you had the opportunity to talk to my husband? Yesterday, I met him at the hospital.
He spoke to me about Sarah Hawkins. Oh, of course he spoke to you about her. That's all he talked about. Sarah Hawkins and her paintings. Please forgive my tone. The fact is that I have not been allowed to see him since he was interned. You, on the other hand, a perfect stranger, were able to see him and even talk with him the day he died. How was he? Were you present when he had this attack? What happened? What happened to your husband is terrible, Mrs. Sanders. But from what I saw, it was inevitable. The man I met yesterday had lost his reason. He suffers no longer, if you would allow me such a platitude. Of course. Thank you for your kind words. Nobody in that hospital would have deigned to speak them to me. However, it will require more than that to soothe my mind. I need to understand. How could this happen? In a reputed institute? And right before your eyes? Did you not do anything to help him? Mrs. Sanders, I understand your grief, and I extend my deepest condolences to you. But I had nothing to do with the death of your husband. I've just arrived on Darkwater. I'm investigating the death of the Hawkins family. The death of the Hawkins family? Yes, работала. You mean it was not an accident? This accursed island knows only tragedy after tragedy. You too will be advised to flee it like the plague. Oh, I'm tired, Mr. Pierce. I would be grateful if you could tell me what you expect of me, and then leave. How did you come to meet Sarah Hawkins? We were the wealthiest and most influential families on Darkwater. Of course we would know each other. And when Charles returned from Europe with his sweet little artist, she and her sinister paintings were destined to catch my husband's eye. He bought many of her works over the last 5 years. They adorn his macabre gallery. May I ask you what Miss Baker is doing here? How do you know her? My business with Miss Baker is private, Mr. Pierce. But you do know what kind of business Miss Baker is in, don't you? I am no fool. Please believe that much, at least. Did your husband talk to you about Sarah Hawkins' visitor? A shambler, to use his precise terms. Well, you can imagine that's all he talked about. It's exhibited at the center of the gallery. No better place for the painting that endowed him with the privilege of such a shameful and miserable end to his life. Hold on. The Shambler is a painting by Sarah Hawkins. Who else to paint such horrors? Take a look for yourself, if you feel so inclined. It is my only lead at this stage. I suppose I have nothing to lose. Then you have paid no heed. For my part, I refuse to set foot in that gallery again. But if you're so eager to see it, I would urge you to make the most of your visit. Because I count on ridding myself of that thing as soon as I can. Thank you, Mrs. Sanders. I won't be long. Давайте осмотримся. The day the Shambler came into the Sanders' lives. Это Бродяга? Так. Francis Sanders and Sarah Hawkins were close. Friends, even? A house of artists. A house of artists. Sanders' accession register. He wrote beside the Shambler, "Finally." What did Sarah Hawkins fear so much that she didn't want to sell the painting? He finally won.
Was Sanders aware of his imminent doom? He didn't want Sanders to have the painting. She must have felt devastated. А почему? А в этой картине не так. She despises Sarah Hawkins, but it's the painting she truly hates. Why? Господи, испугался, стукит и глаза, и языки, блин. Все, прошли игру. О, тот чувак, кстати, глаза выдрал прям руками. ГГ. Игра повисла. Ну ёпс тудей. Давайте дадим игре второй шанс. Надеюсь, что она на этом моменте не постоянно виснет, иначе придется... Ну, вы поняли, что придется. Закончить стрим на этом. И придется купить другую версию. Интересно, на каком моменте мы сохранились? Не включайте компьютер. Я не собираюсь. Сейчас тогда быстро с ней поговорим. Я думаю, если пропускать диалоги, то это займет очень мало времени. А, даже так. Did she really care for him after all? The day the Shambler came into the Sanders' lives. Francis Sanders and Sarah Hawkins were скачать оригинальную японскую озвучку Трейл. Я считаю, что вчера вышел почти стримит для первой и второй части, когда одобряют выбор японской. Закон жизни, да? What did Sarah Hawkins fear? He finally won. Was she?
I need to see it. Yeah, boy! О, медицина, отлично. Все. Если я пропустил, то ничего не зависло. Здесь закрыто. Не поддается, не открывается. Это, кстати, есть тоже Cthulhu, только из старый. Постоянно не поддается. Let's see what this cylinder has to say once it's inserted in a phonograph. Это, кстати, по-моему, сам Лавкрафт. Я не ошибаюсь. Не очень помню, как он выглядит, но похоже было сейчас. A strange Amerindian pendant. Ебой. Книга о боге в оккультизм. I could use one of those. Так, снотворные таблетки. Strange. For months, Sarah Hawkins умоляю тебя не мечтать даже об этой проклятой картине. Если наша дружба для тебя хоть что-то значит, пожалуйста, избавь меня от чувства вины. Я не могу стать причиной твоего падения. Прошу тебя, мой друг, забудь о бродяге. Понятно. Another volume of the Reverend's wife's diary. Читать поверх голоса персонажа. Сори. Вот и. Но он же не читает саму записку. That's twice you've stepped on my toes, Detective. Try not to make a habit of it. I've got a lot of bad habits. Some can be more fatal than others. What have you come looking for in this gallery? I have a well-off client in Boston who heard about the death of Francis Sanders and wanted me to size up his estate before making an offer to his widow. Perfect, Detective. The pretext, the body language, I would have bought it if it was the first time I'd seen your face. You're a good talker, Pierce. Your story will do for the moment. There's more than that, Miss Baker. So people have been talking behind my back. I was almost beginning to like you, Mr. Pierce. But it stays cat for you. You knew the Sanders? Irene is a friend of mine. And you? What brings you to the Sanders home? I'm here on business. Irene asked me to liquidate all these paintings. She doesn't intend to hang around here for long. Why you? Believe it or not, there aren't many collectors on Darkwater. It needs someone with a network and a means of transport to the mainland. A choice that comes down to Fitzroy and me. And I'm far more pleasant, wouldn't you say? Давайте почитаем. Ну, короче, у нас он в конце, скорее всего, с ума сойдет. Кажется, это нормально. О, мать. These artifacts date from pre-Columbian times. Подошел просто. Я уже увидел эту картину. Прикольная галерея, да? Давайте. The man transformed an entire wing of his manor into an art gallery.
Is this dagger part of Sanders' collection, or was he seeking to acquire it? Ничего себе. Надеюсь, я себе глаза не буду вырезать. Приветствую, Данил. Еще раз приветствую тебя. Ёп. Твою мать. Но судя по тому, что у него нет глаз, он должен слышать меня. Правильно ведь? Так, можем что-то прокачать. А, мы даже так можем прокачать. Поиск, психологию или силу. Давай. Не знаю, насколько это важно. Давайте теперь будем психологию качаться. А вот травмы. What the hell was that? Я должен все-таки меня видеть. Оно же настолько тупое. Outlast начался, ребят. Начался Outlast. What the hell was that? Я не знаю, как я это делал. Что игра? В общем, есть остров, на котором случилось... Короче, нас попросили, мы частный детектив, нас попросили на нем расследовать одну смерть из-за поджога. Ну и в общем, вот мы расследуем. Там очень много всего произошло, потому что уже стрим один. Он долго. Перекатывайся. What the hell was that? Блин, терпеть не могу вот это Outlast. Я так надеялся, что их сегодня не будет. Блин, сука. Так, короче. Он глазастый. Он довольно глазастый. Я-то думал, он тебя не видит. У него один путь. Я не успел. Как ты меня спалил?
Что должен сделать? Да блин, а так... Такая хорошая игра была из-за таких моментов. Сука, и на 6 главе на тебе Outlast. Он капец какой глазастый, я хрен знает, что с ним делать. What the hell was that? Как ты меня спалил-то? Пидорас. А что мне делать? Или это там можно набить? Кэт! Damn. Maybe I can use this. Опа! Иди сюда, блядь. Нормально его, да? Сука. Что так сложно? Можно уровень сложности убавить? Мне просто интересно, вообще есть уровень сложности? Нет. Мне кажется, нужен дробовик. What the hell was that? What the hell was that? Down. Maybe I can use this dagger. Я уже нашел подсказку, что делать. У меня только одно. Это, надо к нему подойти сзади и пырнуть. Он застрял. Надо держать. Я понял, что надо сделать. Я понял, что надо сделать. Мы эту бумажку находили. Надо определенный... Такой вот он. Так, короче, первые заходы у нас будет просто найти эту хрень. Надо было сначала смотреть. Вот это он. Ай, сука. Это же он? Блин, нет, это не он. Это он. This dagger looks different. Так, иди сюда. Где он? Давай, блин, давай!
Так, тут... Значит, мы можем с этим открыть дверь, да? Damn. Did it hear that? This dagger looks different. Типа я с этим кинжалом смогу выйти, да, отсюда? И как? Давай уже отсюда, вали нахер. Два варианта. Но судя по его реплике, мы находим тот самый кинжал. У меня даже кристалл-то... Что делать? Понял, что с этим делать? What the hell was that? Damn. Did it hear that? This dagger looks different. Да как? Что делать? Две штуки. Что мне делать надо? Я понять не могу. Я не знаю, что мне делать. Когда он у меня... Я не могу бить им. То есть я могу только вот закрываться. Двери от этого не открываются. What the hell was that? Дайте подсказку, кто знает. Пожалуйста. Damn. Did it hear that? Нет, это идеально подходит. This dagger looks different. Хоррор мало не знает. А, блядь, я понял, сука. А, тварь. Руби! What's the matter with you?
You sure you won't be needing that hand? You're losing it, detective. At this rate, you're right. The bottle will get you before I do. You didn't see anything. I saw you within an inch of putting a dagger through your forearm. Это, короче, был Дориан Грей 100-500 лет назад. I was attacked by a creature. I pushed it back, I think. I think so too. I ran, screamed, broke a pane of glass. You were in the next room and you didn't hear a thing. Даже два стекла. If I hadn't heard a thing, I'd still be in the other room. The door was blocked. I got in as soon as I could. I like to look after my goods. You mean me? Don't flatter yourself, sweetheart. Sweetheart. I'm talking about the contents of this gallery. And by the way, where do you think you're going with that dagger? It saved my life. It's an extraordinary dagger. You should talk to Algernon Drake. He's an antique dealer here on Darkwater. He'll tell you all about it. У них, главное, маленький остров, а есть все знатоки по этому, по картинам, оккультисты и так далее. It's not your style to give me free information like that. Take it as payment for being my canary. A simple trade-off. Now go see your antique seller. I've still got things to settle with Irene. Прошли главу. Безымянная книжная лавка. Бродяга оказался непростой картиной Сары Хокинс. Эта огромная тварь выскочила из полотна и напала на пирса. После долгой драки, такой уж долгой, сыщик смог снова запереть тварь в картине. Позже он узнал, что кинжал, которым он прогнал чудовище, продал Сандерсу человек по имени Алджернон Дрейк, владелец безымянной книжной лавки. Пирс решает сходить туда. Вот так. Вот те раз. В твоем случае долго. В моем случае, да. Я что-то не знаю. Совсем с этими диаблами отупел. Where's the bookseller? Bookseller. Another volume of the Reverend's wife's diary. Так, раз это книжная лавка, то должно быть очень много интересных нам книжек. Пока не нашел ни одной. Freud's The Interpretation of Dreams. It's the work that laid the foundations of psychoanalysis at the beginning of this century. К медицине. Я думал, как оккультизм. История Дарквотера. The Book of Zion is the foundational work behind Helena Blavatsky's theosophical movement. Вот это Its точно followers оккультизм. place truth on the same footing. Блаватский. Блаватский. What does this strange book contain? This book contains unholy knowledge. Пофиг, пусть мы в конце сойдем с ума. Мы все смотрим. Ну, типа, это логичный финал любого произведения Лавкрафта. What happened here? Кто сходит с ума. О, медицину.
Что, мы там что-то уже прокачали, нет? Скоро прокачаем медицину. Совсем чуть-чуть осталось. И оккультизм. Уже прокачали. Ну давай, ладно, погоди. Так, ладно, давай сначала этот. Пойдем в режим исследования. Let's start over. Where did they break in from? Blood. Seems like amateur work. Какой-то фильм по Ктулхе, по-моему, этот Дагон. Тоже один из его божеств. Someone tall left this footprint. A man, probably. Я, кстати, не смотрел. This burglar seems to be rather clumsy. Не знаю, стоит ли смотреть. Вроде норм кин. Ну, я наслышан. Там не смотрел. What sort of thief leaves his tools at the crime scene? What killed all these animals? What happened that made the burglar flee before finishing his work? What the... Charles Hawkins? What sort of power did Sarah Hawkins' painting possess? Красиво. Sarah Hawkins helped hide something in this safe. Drake put in a great deal of effort to hide whatever is in here. Everything is linked to the Sarah Hawkins case. Там была бы сиськами тентаклями вместо ног. Drake left instructions on how to find the combination of his safe. Пусть не сомневается, что я в большой беде. Моя единственная и последняя надежда в том, что мои тело и кости все еще пребывают в этой реальности. Тогда их можно найти и сжечь. Погребальную урну нужно отдать моей матери, если она все еще в этом мире. Следующее сообщение очень важно. Кто бы не читал эти строки, если он обладает такой же остротой ума, как я, то может надеяться... Блин, у нас проблема, ребят. На обладание моим самым ценным имуществом. Оно лежит в моем сейфе, а подсказки... Комбинация содержится на 3 цилиндрах, скрытых там, где жизнь и учение объединяются в греческом слове. Каждый цилиндр пронумерован, хоть и поговорит знаменитый писатель, что порядок удовольствия разума, но беспорядок наслаждения воображения. Хоть я сам предпочитаю упорядоченный хаос, должен признать, что обычно всегда возобладает разум. Если вдруг по какой-то случайности человек, или лучше сказать гений, сравнится со мной интеллектом и найдет способ открыть сейф, я прошу его отдать содержимое на хранение моему другу и коллеге профессору Мискатоникского университета Армитиджу. В этом сейфе хранится не только краткое изложение огромного объема уникальных знаний, но и оружие, слишком опасное, чтобы попасть в плохие руки. Надеюсь, ты сможешь оценить опасность, которую оно представляет, и поступишь должным образом. В любом случае, меня уже не будет, и я не смогу ни помочь тебе, ни пострадать от твоих действий. Боремся о подсказке. Комбинация содержится в 3 цилиндрах, скрытых там, где жизнь и учение объединяются в греческом слове. Is everyone on this island taking sleeping pills?
What link did he find between Charles Hawkins and an old amulet? У нас вопросик еще горит. Мы что-то еще не нашли здесь. Если только вопросик, это вот не на это горит штуку. Я нашел. A strange amulet. I have a feeling I'd better not touch it. Yettich. Arkham editions. Never heard of him. How many volumes are there in this collection? Another volume by Arkham edition. Arkham editions. How many volumes are there in this collection? Another volume by Arkham edition. Arkham editions. Never heard of him. Что за жесть? Cylinders that Drake tried to hide. I should perhaps listen to them. Где мы, кстати, их можем послушать? О, у нас доступные очки есть. А, я не подтвердил просто в тот раз. Эта же комната для чего-то нужна. Things are not looking good. A kind of chalice. Смотреть в нее не могу, может там внутри что-то было бы. Опа! Да, послушаем. Вот как раз таки, наверное, вот эти вот цилиндры он и говорил. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent. Понял. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them. Первое, что было? And these red drops, like precious stones, lie fixed, set Красные in камни. divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. Раз, два, три, And I do четыре. confess it. Второе. I Так, am надо willing куда-нибудь to pay записывать. to know its secrets. Блин, бумажки. Нет. Так, 4. Потом сколько красных камней? Золото. The chalice of knowledge. Раз, два, 3, 4. Тоже что ли 4? 4, 4. И сколько томов? Я понял. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 4, 8. Попробуем. Нет. Может 449, раз он говорит про 9-й том. Нет. Он сказал про 9-й том.
Тут только их 8. Правильно же? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Иди. А, вот 8. Четыре еще на столе. The chalice of knowledge. Раз, два, три, 4, может 5. Не очень удобно это делать. А еще раз. And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. Явно. Ну, я явно правильно понял. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our white queen from their dark soldiers. Ну сколько? I see our numbers dwindle, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Возможно, без королевы это надо считать. Dear friend, I thank you again, dear friend. Короче, I thank you again for the anthology of the works of art. Без королевы 3. То есть второе число 3. О, нет. Где про Грааль было первое, я что-то вообще все напутал. Да, про Грааль было первое. Я там неправильно расставил. 5, 4. Сейчас попробуем всех комбинаций. 5. Молодцы. Прошу прощения за звук из ВКонтакте. Забыл закрыть перед стримом. Только не зависни, пожалуйста. Глава 8. Риверсайдский институт. В безымянной книжной лавке Пирс обнаружил следы взлома. Он выяснил, что за попыткой взлома стоял Чарльз Хокинс. Внезапно. Пирс открыл сейф книготворца и узнал, что там лежала книга в переплете из человеческой кожи. Это этот? Как он там? Эш против мертвецов. Которая непреодолимо влекла детектива. Когда он открыл книгу, его разум оказался в чужом теле. Dr. Colden, this man's condition is deteriorating. What says Dr. Fuller? It's his patient, after all.
He's busy with Captain Fitzroy. He specifically asked us not to bother him when that's the case. Oh, of course. I'll see what I can do. Mr. Blake, can you hear me? I'm Dr. Colden. We'll take care of you. There's nothing we can do. I tried talking to him. He's catatonic. Да вы что ли были? Very well. I'll examine him. "30-year-old subject. Severe hypothermia. Erythematous papules around the eyes and eardrums. Necrosed palpebral tissue. Lord, this smell." Он вообще хоть жив? Уверен в том, что он жив? Severe malnutrition. Swollen abdomen with traces of petechia. Doesn't seem like an edema. Slight protuberances seem to indicate the presence of a foreign body. His skin shows abnormal loss of color and seems dried out. He's totally dehydrated. His fingertips and toes seem to feature a slight ring under the skin. Tender at the touch. Slightly sticky. So, Doctor, an opinion? I'm not sure I have the necessary knowledge to treat this man. Don't say that. You're our most worthy doctor after Dr. Fuller. Some of his symptoms are beyond my comprehension. What did you find? Did you examine his abdomen? It would seem there's something inside. He hasn't eaten in days. Are you certain it's not an edema? No. Can't you recognize an edema? Pushing with your finger won't leave a trace. And look at these bumps. It's not like he could be pregnant. Whatever it is, this man has something inside him that shouldn't be there. We should operate on him at once. Dr. Fuller said not to worry, that the edema would go away by itself. You know, I'm not sure Dr. Fuller is telling the truth. In spite of the muscle contractions, his arms seem limp. Yes. They can't have decalcified, not at this rate. And yet, if there is a bone in this arm, it's softer than that of a newborn baby. What about his cranium? It's soft at the touch. It does seem like the skull of a baby. Геморрой. Look at these sticky rings growing at his fingertips. Думаешь? What can be happening? Мне кажется, это ОРВИ. You have to. I see signs of hypodermoclysis, but he's still dehydrated. When was his last IV? He's constantly under perfusion. I've even gone beyond the recommended dose to no avail. And you won't believe me, but when we bathed him earlier... He seemed to feel better? Yes. Like he needs an aquarium, not a perfusion. But that doesn't explain his condition. I almost don't believe it myself, but these symptoms are not those usually associated Рыболюди наконец-то появились. Кто так много писал. Don't tell me you believe in extraterrestrials. No. This poor man is from our world, all right. But his body is undergoing unnatural mutations. And this transformation is killing him. His body simply can't cope. Where could he have gotten such an infection? I pray that it's not here. Dr. Colden, may I know what you're doing to my patient? What I'm doing? How about what you've done to him? Let us calm down, my dear Marie. I don't appreciate your tone, nor your insinuations. I've done to him what I do to all my patients. Provide him with the best available care. Your imagination is without limit. It's your homemade drug again, is it not? Those people are not your guinea pigs. There, there. What have you seen to put you in such a state? I've seen suction cups on his fingers, his falling body temperature, his dehydration. Had I only read the report,
You know what I would have concluded, Doctor. Do I? Tell me anyway. Я с ним пойду в горы. He's no longer human. These are the attributes of an animal. Fascinating. An animal, you say? Could you be more precise? Cephalopod, perhaps? This amuses you. Your reaction does. I know your thirst for knowledge, Doctor. It's your innocent worries for this man that have you overreacting. For this man, and the others whose medical files you've been hiding. I have to protect my discovery. These people owe me their life, but the world isn't ready yet. It will be, in time. I will not let you do this. You disappoint me, Marie, but I still have hope you'll one day share my point of view. In the meantime, take care of your own patients and try not to forget who you're dealing with. Was that a threat? What did he mean? It was a warning. Dr. Fuller is this institution's founder and one of our profession's most influential voices. My word is of no weight against his. If I continue to protest, I will only ruin my reputation and career. Прикольно, да? It's scandalous. Я уже сколько минут сижу, молчу просто. Is there no evidence of his crimes? Я так прям проникаюсь этой игрой, не знаю. Давно мне такого не было. Спрятанный медкарты вот. Oh, that evidence exists. I'm sure of it. I need to find the missing medical files. And where would you find those? In his office. What if you get caught? I'd rather not think about that. I'm counting on your discretion. Of course, Doctor. You can count on me. I'll keep Mum. Присоски на пальцах. Doctor, please. My chest. His perfusion of a semi-physiological solution doesn't seem to work. He's undergoing a ventricular fibrillation. Nurse? Deborah, come and help me, please. His potassium level is too high. Replace it with 2% glucose solution with insulin, calcium, and sodium bicarbonate. I'll tend to it right away. Thank you. He's in your hands. Мы спасли чью-то жизнь. He broke his back in an accident down by the docks. The whaling station. What's wrong with me? What are you talking about? Doctor, that you? Yes, it's Dr. Colden. Tell me what happened. It's the old whaling station. See? The one that hides the smuggling business. Oh no, not them. They don't go on that side of the island. Everyone in his place. Captain on one side, cat on the other, второй части. Ряд в Карибском море. I've been to the whaling station, I have. What did you see there? Торо, кстати, играл Nothing at all. прекраснейший The floor was all rotten and I fell straight through. And that's how you broke your back? Perhaps. No idea. Passed out. I'll just sleep a bit more. She recently came back from the surgical block. She's stable. Given her file, a nephrectomy would have been inevitable. But Fuller was able to save her kidney. What is the boiler room key doing here? The key to the boiler room. Ты не хочешь его взять? Not where I expected to find it. The key to the boiler room. Not where I expected to find it. Нетипичный, да, квест? Another insomniac. I should find the cause for such a widespread trouble. Вроде спит. Dr. Colden, here you are at last. This patient was again brought up to the psychiatric wing. We've been following the treatment you prescribed, but the dysgeusia persists and he's lost a great deal of weight. We haven't been able to move him. The stress makes him hyperallergic. Sir, I am going to examine you. Do you understand? Inject him with a dose of pentobarbital, intramuscular, so that I can conduct the clinical examination.
He bit his lips so much, they're still bleeding. White froth, evidently because of such drooling. His binds left bloody wounds. So, Doctor, what should we do with this patient? You did good work. The tranquilizer is kicked in. Now you can disinfect and bandage his wounds. Thank you, Doctor. And as to his weight loss? I'll prescribe an antifungal treatment for his dysgeusia. In the meantime, feed him intravenously. It'll be done. Еще кого-то спасли. Что-то фэпосы проседают прям сейчас. Здорово здесь. Intoxication from breathing organic vapors. Mrs. Sanders? Why did nobody tell me about her admission? Ой-ой-ой. Психиатрическое крыло. Были мы в этом психиатрическом крыле. Gentlemen, may I help you? We're waiting on news regarding our mother, Maureen Harding. She came in with a kidney problem, but we haven't heard anything since. I've tended to her, and I have good news. Her blood analysis is reassuring. Her kidneys are as new. Are you talking about the same person? This is miraculous. She's still recovering, but you may speak to her upon her awakening. Oh, thank you so much, Doctor. We'll wait for her to wake up. We've been here since this morning, so it won't make a difference. Столовка. Ями. Patients and hospital personnel eat the same food. Watch out for the water, Doctor. No, you're pulling my leg. I'm not joking. I saw the schedule. She's alone in the bathroom again. And she still says nothing to that old witch, Donovan? Oh, listen to the way you talk, you naughty girl. Бабьё. And the answer is no. You can imagine that she doesn't dare say a thing. That silly goose. Everybody says it. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. And I'm the one who pays. Elizabeth? You all right? Why is this room in such a state? Because, as always, I'm cleaning it by myself. Я думал, сейчас появился, а там, не знаю, shut off this morning. Пол хвоста рыбьего вот так вот висит. Again, giving her a new excuse to belittle me. Do you really need Mrs. Donovan to open a valve? Why not ask the janitor? I can't make these decisions without her approval. Imagine if there were a leak. Anyhow, the boiler room is locked half the time. So every time the water gets shut off, I have to go and endure her reproach until she's settled the problem. I see. Courage, Elizabeth. Thank you, Doctor. Сейчас она возьмет бойлерную ключ. The key to the boiler room. Сука, ты не хочешь ей помочь, что ли? Я хочу уже кого-нибудь отдать и забыть то, что существует. The answers must be hidden in Fuller's office. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. And I'm the one who pays. На улицу как? Казалось, что-то там мигало. Мы сможем прятаться в этой локации. Надеюсь, все вот эти книжки, которые мы сейчас читаем, они потом добавляют плюсик нашему. Wait a minute. Where do you think you're going? Dr. Colden. Mrs. Donovan. Nobody goes into Dr. Fuller's office. But rest assured, I'll tell him you came by. That won't be necessary. Thank you. I will tell him, nonetheless.
have little time for you, Doctor. You'll find out that it's not only the doctors who have things to do. Короче, понятно. С кем-то еще могу поговорить. The door to the boiler room is locked. Where did I see that key? Ah, yes. The office in Block B. The doses prescribed by Fuller are far too high. 5 секунд. Опять пишут. Все. Продолжаем. Опа. We're running out of this medicine. I know, Doctor. We sent the purchase order, though, and Mrs. Donovan refused it. Once again. Can't you do anything? Donovan takes her instructions directly from Dr. Fuller. I'm afraid I can do nothing Кстати, about посмотрел полсезона, точнее, да, вот полсезона, который сейчас вышел, про атаку титанов. Там еще одна серия осталась буквально. We've been waiting to be restocked for weeks. Ну, что-то закрутили вообще. Очень сильно закрутили. Причем у них главное, они особо старые вопросы не отвечают на них в этом сезоне, а просто, блин, добавляют новых вопросов еще и еще. Как бы, ну и тут же практически на них отвечают. В общем, это было прикольно. The key to the boiler room. All I have to do is shut off the water and hope Donovan takes the bait. Мне понравилось, прикольно. It's a quiet little town. Days go by, steady as ever. I wanted more for myself, but... Ethan. Marie, What are you doing here? I'm waiting for my medication, of course. Why? You're not here for treatment, right? Am I so obvious? Only to me. I know you worry about me. I trust you. I'm happy to see you. Me too, Ethan. Is that all? Well, there might be something else. I'm not sure. Tell me. I have nightmares. They keep me awake every night. It seems stupid, I know, but they're terrible. Actually, you're not the only one. No. No one has ever seen the things I see. It's like I'm turning mad. So many people have this affliction. It's like an epidemic. Do you think it might be related to Fuller's work? I don't know yet, but I will figure all this out. Everyone in Darkwater is suffering from nightmares. Really? We don't have any medication left. Oh. No excuse then. I should let you work. Take care, Ethan. You too, Marie. Там же дело в том, что автор написал в своем блоге, что после событий второго сезона он несколько выдохся и устал, поэтому в манге он написал очень много воды. Когда шло дело до адаптации, он попросил продюсеров вырезать большую часть этого контента, поэтому в третьем сезоне такая чехарда получилась. Ну, не оправдывает. Я не говорю, что это плохо. Я говорю, что это к основному сюжету мало относится. Это не претензия ни в коем случае. Просто меня удивил такой подход. То есть так они прям по основной. In theory, Dr. Fuller always keeps his key with him. По основной линии все шли, а тут резко сменили просто. This man, Edward Pierce, his file is incomplete. What did Fuller do to him? Sorry, but nobody can take anything until I finish the inventory. Клиффхенгер порадует. То есть я на самом интересном месте остановился, да, сейчас? The operating room is never accessible after an operation. Давайте уже пакостить. I can't shut this with my bare hands. I need a tool. Как вот их тут.
can't shut this with my bare hands. I need a tool. Так вон, бери любой палкой здесь. Носилочь качал. Единственное, какая у меня идея есть. Инструмент. Да мужиков попросить, вот там сидят. Ребята, пс. It's temperamental, if I understand correctly. It's so unfair. Это что такое, типа буйных привязывают? А что это? Это зачем вообще вещь вот эта? Ладно, понимаю. Да, что-то FPS прям совсем сильно проседает. То видел, потому что много маленьких деталей в здании. Какой, блин, инструмент? Мне даже в голову ничего не приходит. Я даже ничего такого и не видел. Будем честными. Блин, чтобы вот все это не тормозило, нужно столько вложений делать. Я пообщался с другом, который более-менее шарит. А, вот, смотри. Вот, и... Ну, то есть, маломальская видеокарта, более-менее хорошая, 20 тысяч стоит минимум. Ну, то есть, это прям вообще минимум. И это говорит о многом. I feel guilty about Elizabeth, but I need the diversion. Не помню. Dr. Colden, might there be a problem with the water? I was about to mention it. It seems it's been cut off yet again. I can't take this, Marie. I feel I'm gonna burst. It's not your fault if we have defective plumbing. And yet, I'm the one who gets punished because I'm gonna have to square off with that annoying old witch. Courage, Elizabeth. Here we go. And hold your tongue this time. — 2080 Ti 192К, ну да. Ну это типа совсем хорошо. At last, the missing files must be hidden here. Это типа лучше, что сейчас есть. Я же правильно понимаю? This is where Fuller found his diagnosis for Francis Sanders. Something is wrong with these masts. It's some sort of puzzle. I've unlocked something. Patient files. I was right. I should go another way. Я, видимо, еще не все обыскал. А, я понял. Conclusions. Session number 17. Patient? Sarah Hawkins. This finger belonged to a woman. The patient appears Why to keep have it here? finally accepted the illusory nature of what she calls the mythos. It goes without saying that these peculiar delusions are the price that comes with her exceptional. Why is Ethan on medication? Why
does Dr. Fuller write psychological reports about Sarah Hawkins? А есть люди, которые на стримах собирают на эту штуку. За один стрим, я помню, смотрел парочку чуваков. Они даже не сильно известны, у них 100 тысяч подписчиков даже нет на ютубе. Они вообще спокойно собирают 92 косаря на новую видяшку. Это удивляет. The poor souls downstairs are not Fuller's only subjects. Then James came, irate that Charles was keeping secrets from him. I presume that he will try to break into the basement sooner or later. I am prepared. Hawkins, Fitzroy, and Fuller. What is the connection between these three? Пора стримить. Да вот нет, там пупк стримили. When all the fuss about the Hawkins incident finally comes to an end, I will dispose of her belongings. In the meantime, they must remain hidden. У него голос, как у какого-то NPC из Dark Souls. Ему только в конце смеяться не хватает. Of course. Sarah Hawkins is the connection. Когда уж Fortnite. Fortnite строить надо, это ужасно. I must go back Даже to the был basement. мемасик, типа, выстрелил в противника, а он уже... Точнее, я выстрелил один раз в противника, а он уже успел отстроить себе трехэтажный барак. Ой, трехэтажный виллу с бассейном. Деньги не пахнут. Тоже верно. Здесь психиатрическое крыло. Это все, конечно, хорошо. The operating room is never accessible after an operation. Where did my fiancée go? I hope those nutcases will stop burdening her with work. Dr. Colden? Благоби. А, я, кажется, понял, где. Вот это, наверное. Угу. Как в пубге закрывать за собой двери. В принципе, у меня привычка в хоррор за собой двери закрывать. Не знаю почему. А если я пошел в другую сторону? Если быстро убегать придется. Ну просто если он пойдет сзади, то... Если бы я пошел в другую сторону, интересно, что-то бы изменилось, нет? If you're gonna shoot me, at least have the decency to look me in the eyes. Turn around. Slowly. А где он все это время был? На улице где-то, что ли? Talk, filthy thief! Oh, I swear I'll shoot! Take a minute to look around. Everything points to Charles Hawkins. He's dead! No. He was here for a very specific item. Oh, no. The book. Why was it in the safe? Have you read it? Answer the question. How foolish of you. Now you won't be able to escape his will. What did it show you? Да хватит уже. Блин, это настолько очевидно, что не надо никакого оккультизма иметь. She went into Fuller's office. She was looking for Sarah Hawkins' corpse. Sarah Hawkins, you say? Let's go back to the start, shall we?
Whose life did the Necronomicon choose to show you? Dr. Colden. She was at the Riverside Institute. She's in danger. I have to go. Wait. No one knows the occult better than me. You might need my help. Конечно, all да. Right. All right. Всю возможную I помощь might need будем. you after all. Perfect. Let's meet later at the Hawkins mansion. Now go. Rescue the doctor. Thank you, Drake. Книга перенесла Пирса в тело доктора Колден. Детектив беспомощно наблюдал, как подруга Брэдли проводит свое расследование. Столкнувшись с экспериментами Фуллера, она пробралась в его кабинет и узнала, что директор Риверсайдского института скрывал информацию о Саре Хокинс, а то и ее тело. Плохо сформулировано. Однако Фуллер обнаружил ее. Пирс должен спасти доктора Колден, пока не поздно. Глава 9. А сколько всего глав-то там? 14 или 15? Сейчас, кстати, загуглю, чтобы примерно понимать. Ее... Главное, ничего тут не прочитать лишнего. Четырнадцатое. 14 глав. Успеем ли мы за сегодня пройти или нет, даже не знаю. Ну, я думаю, если не за сегодня, то за следующий стрим мы точно пройдем. Пока еще все равно только чуть больше половины стрима прошло, поэтому все еще впереди. Единственное, что говорю, вот 2 стрима подряд тяжеловато. I pray that Colden is really here and alive. Даже поесть не успел, к сожалению. Они были одними из первых колонистов на острове. Old diary. Так, ти-дин. Сколько у меня? 4 доступны. Поиск пойдем. What the... Fuller, too. Right. Enough time wasted. Colden needs me. I must find her. Я могу спокойно ходить? Интересно ли мне сейчас кто-то за жопу спать? Это вообще нормально? My God, what is happening to me? What was that? It's as if I'd been transported somewhere else. Что происходит? What happened? Something has changed, but what? Что происходит в этой игре?
Вот опять субстанциями упоролся, да не говори. О, давай в унитаз залазить какой-то. Как там, как это называется? Транспортинг. Помните, как это называлось по-русски? На игле. Так, все, давайте бездумно не бегать. А будем пытаться понять, куда нам нужно идти. А, то есть... А, я понял, я дверь открыл. Я понял. Новые механики, блин. Фу, класс. А я не могу снова поменяться на другой этот? На другой фонарь. А, вон, нашел. Хрень, блин, если честно. Тоже за мою прямоту. Пока что, честно, хрень какая-то. Слава понимает, что надо делать. А. Понял. Ну, ясно. А Cthulhu выйдет, а кто его знает? Кто этого Cthulhu-то знает? Cthulhu, наверное, выйдет, если я просру цвет. Вон, видели, там впереди был Cthulhu. А в этом мире его нету. Фонарем.
Видимо, здесь я больше уже ничего не сделал. Я испугался халата. Призраков не может быть, но я почему-то испугался халата. Видимо, я поторопился. You are confronting powers that surpass you. Мне интересный сегмент, если честно. Пень какая-то. Я уже надеюсь, что поскорее закончилась эта штука. То есть нет. То есть не сюда мне надо идти. Короче, нам нужно найти какую-нибудь дверь, которую мы можем открыть. Да, она. Тут мне подсказывает, что это будет последней дверью. Не испугался. А, блядь, сука, тупик. Чё-то я не испугался. It looks like things are back to normal. Я почему-то нажал увеличить свет вовремя. Что передо мной появилось. Ну, то есть не сказать, что я не вздрогнул. То есть я такой, вау. Ну, я типа ожидал уже его увидеть. И так прям, вау. И передергивания не было. Ну, вы поняли, в каком смысле передергивания. Я бы какой-нибудь пистолет бы взял. Начинает потихоньку напоминать Layers of Fear. What's going on? It never ends. Оба, склеечка была. Не беспалевно сделали, ребят. Damnation. That's me. О, пошел Layers of Fear. Обсервер, да, и на стримах. Ты, по-моему, кстати, даже был. Да, проходил. Прикольная игра. Но... Pierce, I found her. I finally know what's going on. Как она называлась? Мне намного больше понравилось, где про последнего человека-то живого. Colden. Как она называлась? Дайте вспомнить.
Сома. Во, Сома мне больше понравился, чем Обсервер. Да, конечно, я такие более-менее знаковые хорроры стараюсь проходить. Актуально. Please take a seat and be quiet, Mr. Pierce. I'll be with you in a moment. Stop whatever the hell you're doing and turn around now. Да ёпс туда. No, it can't be. No! You son of a bitch! What did you do to her? I wish I could have done more experiments on you, Mr. Pierce. I said, what did you do to her? You shouldn't be sorry for your friend. You should envy her. Murderer! This madness must stop! Опять его девчонка наказала. Colden? Да блин, ну жалко деваху. Я говорю, Layers of Fear прям начался. Layers of Fear, кстати, хороший хоррор, только... Ну, типа он... Мне нравилась в нем изобретательность, потому что геймдизайнерский там прям вообще хорошо все. Но мне не хватило истории в хорроре. Хотя Layers of Fear однозначно один из неплохих представителей этого жанра за последнее время. Дополнение, кстати, кусок говна. Я ни один из них не видел. Ну вот Layers of Fear он прикольно сделан, то есть там прям сумасшествие хорошо показано. Класс какой. У тебя есть опыт. Опыт чего? А, сумасшествие? Конечно же нет. Даже если оно на самом деле не такое, все равно там это прикольно показано. Где я ж нашел эту художницу? He gave him the gold and I the azure. I don't see him very often anymore. The green is stronger. Are you feeling ill? I'm here, but no. Let's get you out of here. It comes in my dreams. Our minds melt like colors on a palette. Come with me. It's of the oldest green. A violent living, vibrant. A sea green, maybe. No. Mrs. Hawkins, we must go before someone finds out. Oh, but he will. He always knows these things when it's about me.
I have seen the same color. It was not as vivid as you said. A pale copy. A discarded spawn. Do you know what it was? Tell me. I can't. We should not call his name. Terrible. Cthulhu. Terrible consequences. Tagan. All right. Come with me. He will know. He will find us. One more reason to hurry. Have I seen you before? Can you walk? Maybe. Then let's go before your husband finds us. It was in your studio. What? You painted me. That's where you saw me. Of course. Просил Ктулху. Сам спустя 2 часа пришел. This way. Follow me. What the? Oh no. Hey. Yeah. I got this. Come out of your hiding hole. Okay. Just you wait. Wait. The machine. It's the green. The decaying one. The gas. Yes. It's not good for living beings. We don't have time for that. I'm not moving until the wrong is set right. Damn it. Так ты мог бы и через телефон. Но я позже не могу, сериал надо будет смотреть. I'd be better off finding a tool. Tool. Perfect. All right. That should do it. Let's move. На Вольного похож. Кто такой Вольнов? Блин, у меня катсцена, мне интересно узнать, кто такой Вольнов. Приветствую, Дмитрий Гамет. Leave her alone. We're leaving this crazy island. You are going nowhere. Don't get between me and my wife. Да, тот придурок такой. Танкует голос. Сейчас после катсцены загуглю. Nobody tells me what to do with my wife. How dare you? Я опять вырубился. Нет. Yettich, подспайт. Свои жабры. Why should I let you take her away when I could snap your neck? All you did for her safety was throwing her in this rat hole. I hid her well enough. You let Fuller play with her. Почитай, что скотина без обид. Не, ну я штука похож, я же не такой, как он. I could to protect her, but her identity, her power is what threatens her. What? Sarah has seen things, has made things you can't even begin to imagine. Would you still save her if I told you that she is even more dangerous than I am? The bandit! But she refused! At first, Sarah condemned Francis Saunders the moment she offered him the Wanderer.
Sarah has been in the presence of the myth for too long. Even if she were to leave Darkwater, she would still hear his call. And the cult will always be. Как тебе игруха? Я прошел, но я еще не прошел. Мне очень нравится атмосфера. Очень сильно нравится атмосфера и перекрывает все остальные ее недостатки, по-моему, она. Только не спойлери, пожалуйста. Will finally surrender to his power, and the world will fall with her. Don't! No one can escape the wheel of destiny, they say. Затягивай, да, I will change it. I will save Sarah. Где это же его не должно убить? Тентакли? Я видел пару мультиков, которые также начинались. И все, он умер, типа. И него же стреляли, ему похрен было. Лара Крофт. Двойной бэкстап. Я загуглил. Да не сказать. Просто он такой же жирный, как и я, и все. Ну и цвет волос одинаковый. Так. После смерти Голден Пирс, мучимый галлюцинациями, пробирается в Риверсайдский институт, где находит живую Сару Хокинс, узницу доктора Фуллера. Последняя встреча Чарльза Хокинса с женой показала, что этот человек в чудовищном обличии пытался защитить ее от влияния мифа. Он предупредил Пирса, если Сара подастся оккультным силам, она лишится воли и позволит культу привести в исполнение свой план и призвать древнее зловещее божество. Поэтому Пирс должен больше узнать о намерениях Сары Хокинс и найти способ защитить ее. 114 глав, да, я знаю. Я уже загуглил. Пустили по кругу мужика. No parent should have to bury their child, knowing it's me that put him there. Я не уверен, что мы за сегодня пройдем, на самом деле. The guilt will never go away. Я думаю, еще небольшой стрим в следующий раз придется сделать. Потому что я что-то подустал сегодня. Сегодня еще на работе был довольно тяжелый день. Плюс 2 стрима. Пора включать спидранство. Да не. Наоборот, эту игру нельзя с спидраном проходить. Ее надо очень так вдумчиво и... Если подопречься. Нет, вот в эту игру не надо так играть. Ее надо очень так размеренно, спокойно проходить. What am I to you? I took care of you, saved you from your miserable life. You'll never find a man better than me. You owe me. I owe you nothing. We'll leave now. You're not going anywhere. You are mine.
Мыши. Кого успел, того и спас. Simon. Come on. It's over now. Катсцена за катсценой прям. Metal Gear найдем в подвале. Ты думаешь, что это все нам на машины сделали? How are you, Bradley? Ah, it's you, Pierce. I'm just worried about Marie. I mean, Dr. Colden. Have you had any news? Я не знаю, какой-то мутный по этому поводу. I'm sorry. I haven't heard anything from her. But I'm sure she's fine. She must be in the hospital. Он умер, потом возродился, но нахер I не буду already еще говорить. checked. She wasn't at home. And no one's seen her in Riverside since you set the cellars on fire. You know more than you're telling me. I'm certainly not as good a detective as the great Edward Pierce, but I still know when someone's lying to me. I'm sorry. Truly. It's that slug, Fuller. I swear I'll shoot him. What do you say, Pierce? Are you with me? Have no fear, Bradley. Dr. Fuller will not escape the clutches of destiny for long. Sooner or later, he will be judged for what he has done. You just need to have faith. What are you talking about? What's this story of destiny? No, I'm sorry. I'm not gonna wait for some mystical intervention. I'll take care of him. Myself. We must do something for those who are still alive, Bradley. Sarah is still in danger as long as the cult is active. We need to see this through, otherwise Marie's death will have been in vain. You're, the voice of reason, Pierce. As always. Mr. Pierce, we were waiting for you. Good. Sarah doesn't have much time. What are you doing here? Did you think I would let you confront the occult without supervision? This is too dangerous for a bookworm like you. Algernon, I need to talk to Mr. Pierce. Very well, Sarah. I will be in Charles Hawkins' office. You seem different. Yes. When I woke up this morning, my mind was sharper. Cleaner. I can still hear the voice calling me. It is so strong. So ancient. Enticing. Dangerous. I may never be able to escape his grip, but for now I can keep it at bay. I know what I owe you, Mr. Pierce. But I can't come back to Boston with you. I saw everything. The tunnels under your house, the rituals, the secret society. I must get you out of its reach. I know how dangerous they can be to me. But first, there's the Wanderer. I must find it and kill it. I am the only one who can end its slaughter. No. No, you will come with me to Boston. I owe you no obedience. This isn't about what you want or don't want to do. You would risk destroying the world just because you can't face the consequences of your actions. I am willing to atone for my sins.
No. You're just trying to erase all proof of the mistakes you've made. I know what I have done. I will not rest until the creature is sent back to its dimension. You can't give up, even knowing the stakes. Чё-то я тут сейчас повлияла. Аж зло настолько страшно. I won't let you go. What? You will stay here until I find a safe way to return to Boston. That's ridiculous. Listen, Algernon knows of a way to protect me. Help him find what he seeks, and we may all survive this battle. All right. I'll help you. Пойдем с Дрейком поговорим. Где он? Не хватает этих указателей, да, куда идти? Че, никакие книги не оставил? А, да, again. Ah, it's you. I'm here for her, not you. I don't care why you're here. Your usefulness is the only thing that matters. How do we protect Mrs. Hawkins from the influence of the forces that claim her? By following Charles Hawkins, that imbecile of a thief, of course. What do you mean? He found something. An amulet. The symbol engraved on it could protect Sarah. Could? We are dealing with forces that by far surpass what your intellect can process. Feel free to ask me any question regarding the matters that exceed your grasp. Опа! This creature, the Shambler, what is it? It is a hunter. Что он борзый, да, вообще не Travels говори. from one dimension to another to hunt down its prey. Francis Sanders was one of its victims. How could a creature like that end up in one of Mrs. Hawkins' paintings? Sarah has an uncommon gift. A connection with entities that live beyond our reality. I doubt that she was aware at the time, but when she painted the picture in a certain way, she called it. And now it remains in our reality. Let us say that it uses the painting as a portal into our reality. And we make enticing prey for it. That's why we must find a way of sending it back to where it came from permanently. Так, ребят, давайте небольшой перерывчик, буквально меньше минуты. Я чуть-чуть отойду и вернусь, никуда не расходитесь. Так, вернулся. Пророк на заставке. Нет, это не пророк. Во-первых, он не курит.
Во-вторых, он не так выглядит. А, погоди, или его пророком звали? Короче, я не знаю, про что ты. Я слишком давно смотрел это аниме. Так. The dagger with a strange sign. Was it you who sold it to Francis Sanders? If you are referring to the dagger of the ancients, then yes, it was me. Какое название? Why? Необычное. You know what he intended to do with it? Francis was primarily a collector of occult objects. He liked rare items such as the dagger. Нет. But I doubt he knew Героя its точно звали purpose. Сато. It allowed me to send the creature you call the Shambler back into the painting. Аниме заставки стопы. But I am afraid да, that this might only be short-lived. You mean that thing could come back? Yes, that is why I am looking for a more Сколько же РПГ прошел на стриме? It must never Минимум come одну. back. Вообще, он наткнулся на всякие онлайн-каналы на ютубе, которым, ну, там музыка всякая расслабляющая играет, и там вот эти вот картинки двигаются. Мне показалось это охеренной идеей сделать на заставку. Именно такая двигающаяся, такая расслабляющая. Не знаю, мне почему-то очень понравилась такая идея. И я заморочился и решил сделать. Правда, на прощание я своровал, а вот с минуты на минуту я сам сделал. Чё, это довольно просто, так как OBS умеет проигрывать видео и по кругу, короче. Девочка за учебник и наушников. Ну да, вот типа такого. Не знаю, мне очень атмосферно это показалось. Я решил что-то такое свое сделать. Как буду находить что-то интереснее, ну, какую-то идею буду менять. Или просто сделаю несколько вариантов. It is a golden Ну, типа с amulet этим играться можно bearing до хера. very Всякие ancient заставы придумать inscriptions прикольно. and an elder sign at its center. A star with an eye in the middle. I've already seen that sign. Where can we find it? Therein lies the problem. That foul thief, Charles, has hidden it somewhere. I found this drawing among his personal effects. I think that it has something to do with the location of the Я, кажется, понял, к чему ты, что пророк на заставке, потому что у него написано на... That is what I intend to do. На кофте. As for you, return here the second you Тяжелый find прикол. it. I don't want it to disappear again. Темно. А чё ж ты сам не мог пойти поискать, блин? Козёл. Это время думал, что ли? Не, я не думал, я такой, типа... Чё тут пророк вообще? Ну, еще раз вернулся, обдумал, что там показывали, и понял, почему ты мог зацепиться. Короче, забей. У меня мозг странно работает. Was Sarah Hawkins telling the truth? Пас. What kind of ritual was she preparing? Was the painting of the Shambler displayed here? Mrs. Hawkins never told me why she was in possession of the Necronomicon. How did she survive her encounter with the Shambler? Knowing Mrs. Hawkins, I bet she was willing to fight.
Charles Hawkins was ready to do anything to protect his wife. Понял. If the amulet can protect Sarah Hawkins from the influence of the mythos, I must find it. Найдите натюрморт. Пойдем искать натюрморт. Я думаю, что-то знакомое. This is the amulet that Drake was looking for. Все будем постепенно прокачивать. Orohalla is now playing Survarium. Что за игра Survarium? Это выживалка, судя по названию. Я забыл, где он находится. Детская, что ли? Он здесь ни разу не был. Так, дресня, когда делать нехер. Приветствую тебя на этом стриме. А вон там в конце комнаты. Коридора точнее. It's you again. Как же Дока 2? What is the true nature of the Necronomicon? I see that you are interested in my precious book. It is the definitive book of knowledge of the occult, Mr. Pierce, written by Abdul al-Hazred. Я, кстати, по-моему, читал рассказ про этого Абдула аль-Хазреда. Орхол будешь экскурс смотреть, если подроблю после выпуска. Я буду смотреть. Я всегда смотрю параллельно с сериалом. Так что, если я пишу в чате, это значит, что мой глаз не устремлен на твой стрим. Ого! I think I've found what we're looking for. Let me see that. Yes, that's it. It's perfect. We are saved. Oh, я понимаю, что I must tell Mrs. Hawkins. Yes, do that. Ей. Я думаю, я еще недолго буду. I have it. До 3 часов It's a strange amulet. Хотя кто I hope it will protect you. Ну, максимум до 7 по Москве. You must understand. I already went too far. What have you seen that's so terrible you convinced yourself that you had to risk so much? I can't tell you now. This story is going to end badly. Yes. Chief West is here with Sullivan. Я не знаю, реально. Вот в этой игре, вот если ее начать разбирать, она вообще не очень. Вот если вот я прям начинать разбирать, то что геймплей здесь такой себе,
шагомер с поиском предметов. И анимации плохо сделаны и так далее. Ну, я не знаю, она меня прям затягивает чем-то. Прям вообще она меня поглощает, я хрен знает. Я даже хорошей игрой не могу назвать. Типа, я бы никому не посоветовал. На самом деле, из друзей бы мне поиграть. Ну, мне она почему-то нравится. Это кинцо, ну, как бы не совсем, но как бы да. Только ради атмосферы. Ну да. Не знаю, мне нравится. С удовольствием. То есть это от всех игр, которые я прохожу прямо сейчас, я получаю удовольствие, по сути, только от нее. Ну такое прям вот мне прям нравится. Остальные, ну так, прикольно. Кроме пилорсов. В пилорсах я страдаю. Еще Bloodborne, лучшая игрализация Lovecraft. Ну да. О, глава 10. Полицейский участок Дарквотера. С помощью Элджерона Дрейк Пирс получил амулет, который должен был защитить Сару Хокинс от охотящихся за ней зловещих сил. Художница рассказала, что хочет искупить свои грехи, выследив и убив межпространственного бродягу. Межпространственный бродяга. Звучит... Я только сейчас помню, как это звучит смешно. Не успел Пирс остановить ее, как его арестовала полиция. Вот где-то полчаса есть. Глава 10, 11, 12, 13, еще 5 глав. А мы начали с 6, да, главы? You know, I've heard a lot about you, Mr. Pierce. All good, I hope. It appears that you've been involved in a variety of misdemeanors since your arrival on Darkwater. Entering private property, twice. Aggression, insulting behavior, and to top it all, arson. Listen, Chief West, I realize that I'm in your jurisdiction, and that you don't like guys like me. However, I think that these accusations are exaggerated and that we would benefit from working together. If that means a confession from you and therefore less paperwork for me, then we've got a deal. I'm serious. Can't you see what's going on right under your nose? Yeah? So what's going on that I don't know about? You'd be better off taking an interest in Dr. Fuller. The experiments he carries out on his patients are as inhuman as they are illegal. And when Dr. Colden wanted to put a stop to it, she too went under the knife. What are you talking about? Nobody's reported any wrongdoings. Dr. Fuller is a man who is as much respected and admired on the island as he is in his profession. It seems like you've got a grievance against him. Is that why you set fire to his institute? I'm admitting nothing at all. Come on, I'll show you to your new residence. I'll be back later to ask you some questions. I hope that you'll make the right choice and confess to everything. It would be as unpleasant for you as it would be for me if I had to adopt more advanced questioning. I have no doubt about that. Good night, Mr. Pierce. Mr. Pierce, the truth seeker. We meet at last. Who's there? Whoa. Ирис, ты сошел с ума, поздравляю. I am the one men named Leviathan. Это Not because of the алкаш из деревни, судя по русскому фильму.
but as a reminder of the immensity of my knowledge. Воздуха набери. Which I came to share with you, human. Do not struggle. You will not be able to speak or escape my influence. I told you to behave. You are here to accept the knowledge and follow the path that leads to your freedom. This is an offer that the likes of you, particularly those with such rare characteristics, cannot refuse. The more you bend your human spirit to make it able to receive the truth, the closer you will come to embrace his power. Where is the Oracle, Truth Seeker? Would you like to see her? Что разработчики курили? Where is the Oracle? Is she not the very object? То же самое, что и, наверное, автор книг. I'll let you see for yourself. Принимай квест получше очков обучения, наверное. Your fate has already been written. Our paths shall cross again, Truth Seeker. You know the risk, Sarah. If you happen to use your powers again, you may lose more than your life. It is not about me, but innocent lives. I hope that your sources are reliable. The bootleggers have the painting. If the dimensional shambler is to appear, he will do it here. The shambler! I knew it! No! Not again! Это мало лица не видно. Да, тут вообще проблемы. Как и с графонием, так и с анимациями. Но я почему-то они мне не... Эликс. Нет, может быть, да. Они видно, что тут плохие, но почему-то мне это в глаза не бросается. Они не мешают мне играть. Всем бобра приветствую, Серега. How many are there? Там не надо идти. Ему наверх. Sorry, old friend, but it's either you or me. No! What are you... No! Open! Open! Open up! Open this door! It's here. Вчера пошел со скидливо лично. И опять
beast is within our reach. Are you sure you want to do it? Let's go. Quickly, come with me. Come with me. How do we kill it? The Shambler can open breaches between dimensions. He uses glyphs as anchors to stay in our world. Then I must destroy these glyphs. Exactly. How can I find them? I will make the glyphs visible so you can revoke them. By doing so, this zone will be protected by a barrier. Perfect. Stay inside the shield. I'll create the protective barrier. Get back inside it as soon as you sense the slightest danger. I'll never forgive must have myself for appeared this somewhere painting. on the floor. How many are there? Find that symbol, Sarah. It should react to the light if you use your lamp. Я слабо понимаю, что надо сделать. The first glyph must have appeared somewhere on the floor. I need some oil. Find that symbol, Sarah. It should react to the light if you use your lamp. Если вы где-то видите, кричите: вижу! Слепой, смотри туда! Он ушел. The glyph. I can't move it. Is it acting against me? The ritual is working. Don't worry, it's just until I ward it off. Oh no. The Wanderer is back. The glyph is ready, Sarah. Я сейчас дрогнул, я увидел, как он слева появился. Ты, сука! Уже кричать вижу, можно, да. Слабо. The first glyph must have appeared somewhere on the floor. Я одинаково бегу, что с, что без, да? Понял. The glyph. I can't move it. Is it acting against me? The ritual is working. Don't worry, it's just until I ward it off. Oh no. The Wanderer is back. The glyph is ready. Сасамба. The second symbol has been revealed. You know what you have to do, Sarah. О, вижу. Здрасте. Сасамба. You startled me, my friend. I have the impression the Shambler is trying to anticipate our actions. The symbol must be here somewhere. Look closely. That is what I'm doing. He's getting stronger and more aggressive. If he catches up with you, try blinding him. Да я бежал! Почему она остановилась? Тупая ты дура. The second symbol has been revealed. You know what you have to do, Is it?
the impression the Shambler is trying to anticipate our actions. The second glyph must have appeared. Let's press on. He's getting stronger and more aggressive. If he catches up with you, try blinding him. В другую сторону, короче, понятно. Вправо надо бежать. Я думаю, я его здесь раскручу. Да. Блин, тут так-то дофига бегать. Ну, что делать, да? А что-то мне это напомнило не то The Evil Vision. Визин ты имеешь в виду? Evil Within. Там, ну, на амнезию еще может быть, на его если даже знаешь. The second glyph must have appeared. Let's press on. Тебя этот крикун перекрикивает и порой не слышно. Я могу сделать тише игру. You have to lure it in front of me, Sarah. Do you understand? Once it goes after you, I need you to guide it towards me. Я только что 2 раза это сделал. Еще один глиф. Где-то, видимо, здесь. Sarah. Only one glyph left to find. Я понял уже. Я понял, что еще где-то один глиф. Тоже как хотели курс спасающий от этого. Да, да, есть такое. Свали ты там. Где третий гриб? We're almost there, Sarah. Only one glyph left to find. Где он находится, я откуда знаю? Опа, я нашел.
Блядь, я думал, он сзади. Почему мне послышалось, что вот сзади орёт? Тварь ты тупая. Ладно, это должно быть быстро. Теперь то же самое, только в обратную сторону и все. Находится сохраняется не спираль круга. Да, согласен. Прям к нему в объятия есть. Sarah! No! Algernon, my old friend. It's too late. You must resist! Please! Don't! Cthulhu! Так, одну. Yettich, что творится, да? Глава 11. Полицейский участок Дарквотера. После напряженной битвы Сара Хокинс вместе с Элджероном Дрейком сумела навсегда прогнать межпространственного бродягу. Однако этот подвиг стоил ей остатков сознания. Она поддалась зову мифа. Ладно тогда, давайте на этом будем заканчивать. Осталось нам 4 главы. 11, 12, 13, 14. И все это мы пройдем уже на следующем стриме. Сейчас эту новую главу начинать не будем. В смысле, сейчас посмотрим, с чего это начинается. Да. Давайте на этом на сегодня закончим. Огромное спасибо всем, кто смотрел. Если хотите увидеть продолжение и если вам понравился стрим, обязательно подписывайтесь на канал. Огромное спасибо Дмитрий Гаметов, Данила Жданов, Ник Киндрас и Серега Матвеев на Ютубе, Orohalla на Твиче и Golden Silver на Good Game. Увидимся с вами. Так, насчет завтра. Завтра мне работы, надо за зарплатой ехать. Завтра вряд ли, может быть вечером. Может быть вечером будет стрим, но не обещаю. В субботу стрима точно не будет. В воскресенье я еще не знаю. Ну и на следующей неделе понятно, что по будням скорее всего будет. Огромное спасибо всем, кто смотрел. Сейчас, я так понимаю, будет стрим по XCOM от Киндраса, поэтому ссылка есть в описании. Проходите, увидимся с вами там. На сегодня все. Всем огромное еще раз спасибо. Всем пока и удачи.